Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our remaining example of T-beam. Now before we going to see our next example, first of all what is T-beam? So in a many reinforced concrete structure and a particular in a floor system, a concrete slab is cast monolithically with rectangular beam. In such a construction of a portion of the slab above the beam behaves structurally as a part of the beam in compression. The slab portion is called a flange and the beam is called web. If the flange projection are on either side of the rectangular web or a rib, the resulting cross section resemble the T shape, hence it is called T beam. Now then after we show concept of T beam, so we obviously know T beam. So T beam is equal to singly reinforced rectangular beam of size B by D and slab portion of BF minus BW into DF. So the analysis and design of T beam is analogous to the analysis and design of WRC beam. So in case of WRC beam, additional compressive resistance is obtained by providing ESC in the compressive zone. So while in a T beam, additional compressive resistance is obtained by considering slab concrete of width BF minus BW as a flange of T beam. So slab concrete can provide this resistance only if it is situated in the compression zone, and also the spanning of the slab must be perpendicular to that of the beam. So a flange beam also can be doubly reinforced. However, doubly reinforced flange beam are rare as a large amount of compressive force is provided by the slab concrete. So moment of resistance of a T beam is find out by moment of resistance of singly reinforced rectangular beam and moment of resistance of slab concrete. Then steel area required for a T beam is equal to steel area required for a singly reinforced rectangular beam plus steel area required for slab portion. Then after we show stress diagram for a beam, तो first of all हम compression find करेंगे. So force of compression in concrete, it is find out by 0.36 FCK BW into XU. Force in compression in concrete beam, first of all beam and second slab के लिए, so it is C2 equal to 0.446 FCK BF minus BW into DF. T equal to force of tension in a steel in a web, so it is find out by 0.87 Fy into AST, and Z1 equal to D minus 0.42 into XU, and Z2 equal to D minus DF by 2. Now position of neutral axis. So let us assume that neutral axis lies at the bottom of the flange. फर्स्ट क्या हमें एज्यूम करना है, जो बॉटम फ्लैंज है उस पर न्यूट्रल एक्स लाइज हो रही है. एट दैट टाइम एफ सी इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू डी एफ, एंड force of total tension it is find out Ft equal to 0.87 Fy into AST. Then to find out depth of neutral axis, so it is find out by force of compression equal to force of tension, C1 plus C2 equal to T. So 0.36 FCK BW into XU plus 0.446 FCK BF minus BW into DF is equal to 0.87 Fy into AST. ठीक है. Now to decide the type of beam, so if XU is less than XU max, it is under reinforced section. If XU is equal to XU max balance section, XU is greater than XU max over reinforced section. Then moment of resistance of the beam. So neutral axis lies in the flange, Fc is greater than Ft, so XU is equal to 0.87 Fy into AST divided by 0.36 FCK into BF. Then if XU is less than XU max, Mu is equal to find out by 0.87 Fy AST into D in bracket 1 minus Fy into AST divided by FCK BF into D.
Now our example is determine area of tension reinforcement for a T beam to resist factor moment 300 kilonewton into meter use M20 and Fe415 steel. Width of flange is equal to 1400 mm. Width of web equal to 300 mm. Thickness of flange it is 100 mm. Effective depth equal to 700 mm. So let us first of all draw the figure. ठीक है, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से आप फिगर ड्रॉ करो. नाउ विथ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, विथ ऑफ द फ्लैंज क्या है, दिस इज द फ्लैंज पोर्शन एंड दिस इज द वेब पोर्शन. ठीक है, जो विथ ऑफ द फ्लैंज इज इक्वल टू 400 mm. इट इज 400 mm. विथ ऑफ द वेब, वेब की विथ क्या है, it is 300 mm. 300 mm. Now thickness of the flange, thickness of the flange it is 100 mm. And effective depth, effective depth यानी कि total depth of the T beam it is, sorry, effective depth it is the distance between area of steel and top of the flange, it is 700 mm. इट इज़ इफेक्टिव डेप्थ. ठीक है, कवर हम माइनस करेंगे. सो ये गिवन डेटा से आप लोगों की फिगर कंप्लीट हो गई. देन आफ्टर यूज M20 एंड Fe415. M20 यानी कि FCK इज इक्वल टू 20 एंड Fy इज इक्वल टू 415. Fy इज इक्वल टू 415. नाउ सॉल्यूशन अब हम करेंगे. सो एज्यूम M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील. सो दिस पर्टिकुलर FCK एंड Fy Mu इज इक्वल टू 300 किलो न्यूटन इंटू मीटर. 300, सॉरी, it is given for a T beam to resist factor moment is equal to 300 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है, लेट अस एज्यूम लीवर आर्म क्या है, Z. लीवर हम कैसे फाइंड करेंगे, D माइनस DF बाई 2. ठीक है, सो इफेक्टिव डेप्थ क्या है, वी हैव 700 mm माइनस डेप्थ ऑफ द फ्लैंज इट इज 100 डिवाइडेड बाई 2. सो Z इज इक्वल टू 700 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2. सो Z इज इक्वल टू 650 mm. नाउ Mu, we know that Mu is equal to 0.87 Fy EST into Z. अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डिटरमाइन एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट. जो टेंशन जोन है उसमें हम क्या स्टील प्रोवाइड करें, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है. सो हमें Mu गिवन है, तो वी नो इक्वेशन फॉर दैट. Mu इज इक्वल टू 0.87 Fy AST इंटू Z. Mu की वैल्यू हमारे पास क्या है, 300 किलो न्यूटन इंटू मीटर. सो इट इज़ 300 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 मल्टीप्लाई बाई Fy इज इक्वल टू 415. इट इज़ गिवन इंटू एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड करना है एंड Z हमें फाइंड किया है 650 mm. सो एरिया ऑफ स्टील हमें मिल जाएगा 1278.32. नाउ एरिया ऑफ स्टील हमें मिल गया. ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टील फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास एरिया है इट इज़ 127832. ठीक है, सो हमें डी मिल जाएगा, डायामीटर मिल जाएगा. सो वी प्रोवाइड 7 नंबर ऑफ 16 डाया बार. सो AST इज इक्वल टू 1407 mm square. So AST equal to 1407 mm square. Now analyze the beam using area of steel. अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे गिवन बीम का. सो फोर्स इन कॉन्क्रीट we find out by 0.36 FCK BF into DF.
so it is 0.36 into 20 FCK, we know that, multiply by BF is equal to 1400 into depth of the flange is equal to 100. So FC is equal to 100,800 Newton. Now FT, so it is find out by 0.87 Fy into AST. So 0.87 multiply by 415 multiply by 1407. So Ft is equal to 507,997 Newton. So Fc is greater than Ft. So neutral axis lies in a flange. So analyze the beam as per Singley RC beam. It is given in IS 456 2000 page number 96 close G2. Now to find XU, अब हमें क्या फाइंड करना है, XU. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, we know that XU is equal to 0.87 Fy into AST divided by 0.36 FCK into BF. So it is 0.87 into 415 multiplied by area of steel 1407 divided by 0.36 into 20 multiplied by 1400. So XU is equal to 50.40 mm. So XU is less than DF. XU is less than DF. Now we have XU is equal to 50.40. So XU max is equal to 0.48 D. XU max is equal to 0.48 D is equal to 0.48 multiplied by 700. So XU max is equal to 336 mm. XU is less than XU max. It is under reinforced section. Now to find MU, equation for that, it is 0.87 Fy into AST into D in bracket 1 minus Fy into AST divided by FCK BF into D. Now take B equal to BF, ठीक है, because it is under reinforced section. So 0.87 into Fy 415 multiplied by area of steel 1407 multiplied by D is equal to 700 in bracket 1 minus Fy 415 AST 1407 divided by FCK 20 multiplied by BF 1400 multiplied by D 700. ठीक है. So MU is equal to 345.0 10⁻⁶ Newton into mm. So MU is equal to 345.0 kilonewton into meter. So 345 kilonewton meter is greater than 3 kilonewton into meter. So moment of resistance क्या है, हमें क्या मिली, by using MU it is 345 kilonewton into mm. M given क्या है हमारे पास 300 kilonewton meter. So it is okay. ठीक है. So in this way we can analyze the T-beam section. So first of all, very most important chapter. Now before we going to see first of all how to decide type of beam. तो हमें क्या फाइंड करना है, XU फाइंड करेंगे. XU हम कैसे फाइंड करेंगे, XU की वैल्यू क्या है, C1 plus C2 equal to T. So 0.36 FCK B into W into XU plus 0.446 FCK BF minus BW into DF is equal to 0.87 Fy into AST. ये इक्वेशन को यूज़ करके हम XU फाइंड करेंगे. Then after we find XU max from IS 456 2000 page number 70. Now there are some condition criteria for decide which type of section are used. So if XU is less than XU max, the given section is under reinforced section. If XU is XU max, it is balanced section, and XU is greater than XU max, it is over reinforced section. Now moment of resistance of beam. So there are three cases. The first case FC is greater than FT. At that time, well, XU कैसे फाइंड करेंगे, 0.87 Fy AST divided by 0.36 FCK into BF.
Now second is FC is less than FT, and if dF by D is less or equal to 0.2, so at that time mu कैसे फाइंड करेंगे, mu 0.36 XU max by D in bracket 1 minus 0.42 XU max divided by D FC के BW into D square plus 0.45 FC के into BF minus BW DF D minus DF by 2. And if XU is less than XU max under reinforcement section, and if DF by XU लेस और इक्वल 0.32, ठीक है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे. सो नाउ फॉर डिज़ाइन स्टेप ऑफ टी बीम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एज्यूम करना है लीवर आर्म Z इक्वल टू D माइनस DF बाई 2. देन MU फाइंड आउट करेंगे 0.87 FY AST इंटू Z हमने प्रीवियस स्टेप में फाइंड किया है D माइनस DF बाई 2. देन फाइंड आउट करेंगे FC एंड FT. सो FC इज इक्वल टू 0.36 FC के BF इंटू DF, FT इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST. नाउ फ्रॉम FC एंड FT डिसाइड द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. देन फाइंड करेंगे C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T, उससे हम XU फाइंड करेंगे. सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ XU एंड XU मैक्स वेदर द सेक्शन इज अंडर एनफोर्स बैलेंस और ओवर एनफोर्समेंट. देन फाइंड MU एज पर IS 456/2000 and calculate MU greater than MU acting on the beam. The section chosen is okay, otherwise revise the section. So this is the step to analyze the design the T beam.